Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ইরশাদ হচ্ছে যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের বাগান। সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে থাকবে, সেখান থেকে বের হয় আর অন্যত্র যেতে চাইবে না। বলো, সমুদ্রগুলি যদি তোমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি যদি এর সাহায্যের জন্য আরো অনুরূপ পরিমাণ সমুদ্র নিয়ে আসি, তবুও বলো, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী করা হয় যে তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে আর তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। সূরা আল কাহফ আয়াত 107 থেকে 110। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you, Mr. Abdul Jafar, for your beautiful recitation and translation. On the dais we have Mr. Mujtaba Sattar, founder and convener, Bangladesh Quantum Computing Career Club. Our second chair, Mr. Mustafa Hasan, Chairperson of CSE, and seminar co-ordinator Mohammad Nazrul, Deputy Director Admission and Assistant Professor of School of Business. And soon our treasurer ma'am will join us. Now I would like to invite on the stage Mr. Mohammad Nazrul, Deputy Director Admission, to deliver his speech. Thank you.
Good afternoon, everyone. On the dais, we have our session chair, Mustafa Hasan, Chairperson of this department. We have our keynote speaker, Mr. Mujtaba Sattar Anonto. He was the 47th piece on the art, meaning to say, till then only 46 people, excluding him, has able to earn the certificate, IBM certificate as a developer quantum computation using hosted version 0.2x. He is the first and only Bangladeshi to achieve this certificate so far. Anonto is a friend of mine, he is my schoolmate, so I request him to give his presentation in my university. That's why he's here. Anonto is the founder chairman of Primeasia People Limited (PPL). He is the visiting faculty member, Primeasia University, Malaysia, founder director, general CEO, Info Limited, Russia. He is also co-convener of a 2I project, mobile service for all Bangla by 2012, Prime Minister Office. He is also ex-director of BASIS and the founder CEO of Info Limited, BD, Malaysia. So I'm not a computer guy, I'm a business person. I'm a business faculty, and you all know that I'm the admission director of Primeasia University. I will not prolong my speech, but one thing I would like to say, this is for your part to listen from my fellow friends and computer genius, live listen. I would like to invite our keynote speaker to present his presentation. Thanks a lot. Basically, Nazrul is my classmate from school. Anyway, I will try to deliver my speech along with videos. Is that okay with you? Basically, video আমাদের জীবন অনেক ইজি করে দিয়েছে, রাইট? ভিডিও আমি পোস্ট করব, মাঝখানে যেখানে কারো কোনো কনফিউশন থাকবে প্লিজ কাইন্ডলি রেজ ইওর হ্যান্ড। এছাড়াও সেশনের শেষে আমি 15-20 মিনিট সময় দিব আপনাদের কাছে কোশ্চেন আশা করব, ওকে? This is my contact details. Basically WhatsApp এ আমি প্রচন্ড अवेलेबल থাকি। সো WhatsApp নাম্বার আপনারা যদি কেউ সেভ করতে চান সেভ করে রাখতে পারেন, আমাকে নক করতে পারেন যে কোনো সময়। You understood? This is my Facebook profile mujtaba.sattar. এটা অনন্ত linkedin.com/in/অনন্ত। এটা হচ্ছে আমার ক্রেডিলি প্রোফাইল। ক্রেডিলিতে আমি দেখাচ্ছি একটু। আমি হচ্ছে IBM থেকে এইসব সার্টিফিকেটগুলো পেয়েছি। এন্টারপ্রাইজ ডিজাইন থেকে প্র্যাকটিশনার, বিগ ডাটা ফাউন্ডেশন লেভেল 1, IBM ব্লকচেইন এসেনশিয়াল ভার্সন 2। এটা হচ্ছে লেটেস্ট সার্টিফিকেট, IBM সার্টিফাইড অ্যাসোসিয়েট ডেভেলপার কোয়ান্টাম কম্পিটিশন ইউজিং কিসকেট ভার্সন 0.2। এনিওয়ে, before going into presentation, let me give you guys an idea what is quantum computer, right? Quantum computing is something that এটা খায় না পড়ে না মাথায় দেয়, এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে, রাইট? হ্যাঁ, you agree? হ্যাঁ, এই লেখাগুলো একটু পড়লেই হবে। The bottom line is quantum computers is not going to replace all the classical computers totally. আমরা যে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার ইউজ করি এটাকে টোটালি রিপ্লেস করবে এরকম কোনো কাহিনী না। কোয়ান্টাম কম্পিউটার ইজ নট মেন্ট ফর দ্যাট, বাট ইটস মেন্ট টু বি সুপার ফাস্ট ইন সলভিং সাম প্রবলেমস দ্যাট নর্মাল কম্পিউটার ইউজ টু, the super fastest supercomputer used to take billions of years. You understood? Anyway, let me play this video so that you guys will understand. So good morning, Major Picker. Thank you for coming early and kicking it off with beginners at time tuning. I'm Talia Gershon. I'm a research scientist at IBM at the New York office. And
And I'm actually a beginner myself. I just started learning about this 6 months ago. So I'm here to tell you that anyone can get started learning about quantum computing, and hopefully after learning a little bit about it this morning, you'll be motivated to learn a little bit more. So I want to start with 2 facts, right? Fact number 1, classical computers have enabled amazing things. The internet, they're part of how I got here. I was able to fly across the country on a plane, right? The electronic giraffe outside, blaring music, right? Classical computers have enabled just amazing things. But one of the things we don't often talk about is all the things they can't do, right? We talk about all the stuff they can do, there's so many things they can't. So I want to start with 2 examples of things classical computers are really bad at. And maybe they can solve small versions of these types of problems, but by the time the problem gets big enough to be interesting, we just run out of computing horsepower. So the first example is optimization. Right? Optimization is, I want to find the best solution to a problem among many possible solutions. Right? So here's a picture of a table. This is a table at my wedding. It's one of many tables, but you can seat 10 people around a table. You have 10 people over for dinner. How many different ways are there to configure 10 people around the table? Right? The answer is 10 factorial. Right? The number 10 seems so small, but 10 factorial is 3.6 million. There's 3.6 million ways to arrange 10 people for dinner. Right? Next time you guys have dinner with 10 friends, share that fun fact with them. Right? So when we go and do this, we consider some of the options and make approximations, right? Because it's the only way we're really going to end up seating people at all, right? But, the truth of the matter is, every time I add one person to my dinner table, the number of possible configurations grows exponentially. Right? So we can solve small versions of this problem on classical machines, and we don't solve big versions of this problem very well at all. Second example is chemistry. This is a picture of an nitrogenase enzyme. Anyone who's ever eaten food should care about this enzyme. It's an important catalyst for the creation of ammonia, which is an important component of food, fertilizer, pharmaceuticals, and many other things. So this is the enzyme. I've called out 3 molecules, iron sulfide clusters in this enzyme of different sizes. The one on the left, 4 iron atoms and 4 sulfur atoms. Believe it or not, this is the biggest of those iron sulfide clusters we can simulate on the biggest supercomputer that we have. Right? It's so small. Why is that the biggest molecule of these 3 that we can actually simulate on a classical machine? And the reason is because to actually simulate what's going on in that molecule, I have to account for every electron-electron repulsion and every interaction of the electrons with the nucleus. And that number grows exponentially the bigger the molecule. Right? Every single electron exerts an electrostatic force on every single other electron. Right? So when I add another one, I got to recalculate all the electron energy. Right? So these 2 bigger clusters, they look so small, we can't simulate them. Okay? So there's actually many problems that have this characteristic. And what they have in common is this idea of exponential scaling. So there's a classic fable about the power of an exponential. And the fable goes, the creator of the game of chess brought the chessboard to the emperor, and the emperor said, I love this game. What can I give you as a reward? And then the craftsman said, okay, there's 64 squares on the chessboard. On day 1, give me 1 grain of rice. And every day after that, double the number of grains of rice I get. Right? So on the first day, the emperor gives him 1 grain of rice. The next day 2. The next day 4. The next day 8. And after a week, he had a teaspoonful of rice. But after a month, he had the rice production of a small country. And after the full 64 squares, it was Mount Everest of rice. Right? So it goes really fast. The number 64 is not that big. But 2 to the 64 is an enormous number. So why do we think quantum computing is actually going to allow us to solve some of these problems we can't solve classically? Right? So it boils down to 2 fundamentally quantum effects. One of the effects is superposition. So classical information is basically a string of zeros and ones. Everything that classical computing has enabled is, boiled down to a sequence of zeros and ones. আচ্ছা এখানে একটু পজ করি আমি একটু বলার চেষ্টা করি সেটা হলো 0 আর 1 হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের দুটা স্টেট রাইট কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এটা হচ্ছে ইনফাইনাইট সুপারপজিশনে থাকতে পারে এখানে হচ্ছে x y অ্যাক্সিস আছে এখানে দেখেন এই যে y অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে z অ্যাক্সিস
এই y axisটা কিন্তু imaginary axis. I, you know I, right? I axis. So basically imaginary superposition থাকতে পারে, infinite superposition থাকতে পারে, 0 আর 1 এর মাঝখানে infinite superposition সেটা থাকতে পারে. This is the power of quantum computer. Anyway, please do continue. So quantum computing or quantum information has this property that the states can exist in a superposition of 0 and 1. And so not just 0, not just 1, but a superposition of 0 and 1. Right? And you can also have complex superpositions of 0 and 1. So you start to be able to explore a much richer set of states. So if one qubit can be in a superposition of 2 states, then 2 qubits can be in a superposition of 4 states. And 3 qubits can be in a superposition of 8 states. So the possibility space you can explore is much more interesting and complex in quantum information. So the diagram on the right is showing you a superposition of 5 qubits, right? So এখানে নাম্বার অফ কিউবিট 2 to the power n, n হচ্ছে নাম্বার অফ কিউবিট, আর আমি সুপারপজিশনে যেতে পারবো 2 to the power n, 2 to the power n, nটা কিউবিট দিলে আমি 2 to the power n সুপারপজিশনে যেতে পারবো. You understood? স্যার ক্যাপশনটা চালু করা যাবে? Caption? Yes sir. Sure. superposition of 32. The superposition is the first thing. The second thing is entanglement. This idea of entanglement. Entanglement সম্পর্কে একটু বলি. Entanglement আইনস্টাইন নিজেই বলতেছিলেন যে আইনস্টাইন একটা ফেমাস একটা আছে, একটা উক্তি আছে যারা দেখাচ্ছি। আইনস্টাইন নিজেই এটাকে স্পুকি অ্যাকশন এন্ড ডিসটেন্স বলতেন, কারণ আইনস্টাইনের এটা হজম করতে এত কষ্ট ছিল যে সে এটাকে স্পুকি অ্যাকশন এন্ড ডিসটেন্স বলতেছিল। এন্টাঙ্গেলমেন্ট কি, যে স্পুকি অ্যাকশন এন্ড ডিসটেন্স, এটা হচ্ছে আইনস্টাইন নিজের কথা। স্পুকি অ্যাকশন এন্ড ডিসটেন্স, কারণ তার এটা হজম করতে সে পারতেছিল না, বাট ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভেন। এবং আজকে চায়না হচ্ছে কোয়ান্টাম দুটো এন্টাঙ্গেল কিউবিক, একটা হচ্ছে স্পেসশিপে পাঠাচ্ছিল, একটা হচ্ছে পৃথিবীতে ছিল, এবং ইনফরমেশন ট্রান্সফার হয়েছে দুটার মাঝখানে এন্টাঙ্গেলমেন্টের মাধ্যমে, বুঝছেন? বেসিক্যালি আইনস্টাইন এটাকে স্পুকি অ্যাকশন এন্ড ডিসটেন্স বলতো। এটা কি জিনিস একটু বাংলা ভাষায় বোঝা বলি। ধরেন আপনার কাছে এক জোড়া হাত মোজা আছে, হ্যাঁ? হাত মোজার বাম পাশের মোজাটা একটা বাক্সে বললেন, ডান পাশের মোজাটা আরেকটা বাক্সে বললেন। করার পর ধরেন আপনাকে একটা বাক্স দিলাম, আপনি এই বাক্সটা নিয়ে প্লেটোতে চলে গেছেন। আমার কাছে পৃথিবীতে একটা আছে প্লেটো, আপনি প্লেটো, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে গেছেন, মনে করেন সৌরজগতের বাইরে চলে গেছেন, ওকে? কিন্তু আমার বক্সটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারবো যে ওই সৌরজগতের বাইরে যেই গ্লাসটা আছে সেই গ্লাসটা কোন হাতে, রাইট? বেসিক্যালি এন্টাঙ্গেলড ইলেকট্রন হচ্ছে ইলেকট্রনের স্পিড। ইলেকট্রন আপওয়ার্ড স্পিড করে আর ডাউনওয়ার্ড স্পিড করে, রাইট? ইলেকট্রনের স্পিড কি আপওয়ার্ড আর ডাউনওয়ার্ড, রাইট? তো দুটো এন্টাঙ্গেলড ইলেকট্রন যদি আপওয়ার্ড থাকে দুটা এক সময়, এবং যদি ডাউনওয়ার্ডও থাকে, তাহলে এন্টাঙ্গেলমেন্ট থেকে বোঝা যাবে যে ওটার একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে, ইনফরমেশন পাস করতে হবে, রাইট? বুঝা গেছে? বুঝতে পারছেন? এন্টাঙ্গেলমেন্ট হচ্ছে খুবই মজার একটা জিনিস, এবং এইটা দিয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অনেক প্রবলেম সলভ হবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের পাওয়ারফুল হচ্ছে সুপারপজিশন, এন্টাঙ্গেলমেন্ট আর হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স, তিনটার কারণে। এনিওয়ে, let me go back to the video. Okay, I've got 2 qubits and I'm entangling them together. So measuring the first qubit can tell me something about what will happen when I measure the second qubit. Okay, so entanglement is the second property that gives quantum information a really unique difference. So together, this allows us to totally change how we run algorithms, right? So take the optimization case. If I'm going to consider 3.6 million possible ways of configuring 10 people at a table, classically I have to consider each one individually, and then I have to compare them all, right? Here's how quantum computing is going to solve that problem. You take your qubits, you go into a superposition of all the possible states, all the possible configurations, and then when you encode the problem into your quantum computer, you're applying a phase on each of the states. The phase is, that kind of axis towards the center of that sphere you saw in the previous chart. You encode a phase on each of the states. And when waves are in phase, the amplitude adds. And when waves are out of phase, they cancel, right? So when you have noise canceling headphones, what you're doing is you're creating noise that's exactly out of phase
with the noise you're trying to cancel, right? So in quantum computing, you're going to go into the superposition of all these states. When you encode the problem onto the machine, you're applying a phase on each of the states, and then you're using interference. You amplify some answers and you cancel other answers. Eventually you arrive at the state. It's just totally different. It's a completely rethink how we're going to solve these problems, and that's kind of how quantum computing is. So it's obvious with nothing, and this is how it should work theoretically. How do you actually go and do this in real life? এটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিভাবে তৈরি করছে IBM এবং গুগল সেটা দেখাচ্ছে একটু দেখেন So first of all, you have the last couple of slides and first. We will talk in the coming years to greatly increase ICT and computing demand. It's why we keep looking at next generation of technologies like quantum computing and why we have joined the IBM Quantum Network. quantum machine learning algorithms for exploring how to pinpoint these complex events in a way that is much more efficient than even our fastest supercomputers. It is exciting for us because we design and build quantum computers to tackle precisely this kind of seemingly impossible challenge. Again, honourable quantum computers are what we consider the basic unit of quantum information. Unlike the bit within a classical computer that can just manipulate 1 or 0, qubits can hold future information. We can explore these to calculate the boundary time to receive events more efficiently, using many more dimensions that can be visualized or handled by a classical computer. Qubits are made by sorting and controlling tiny bits of the universe. In our case, Earth's waveform. So in a way, we're using tiny parts of the universe that we do understand to help us find the other tiny parts of the universe that we don't understand. Quantum computing may play a very significant role in helping us expand our knowledge beyond the standard model of physics. This means investigating the many open questions related to dark matter, dark energy, the relationship between gravity and quantum mechanics, and more. Quantum computing might not provide all the answers, but it may help us see the universe more clearly and ask better questions. My name is Dr. Hasan, and curriculum statement to the quantum computing fundamental. Isolated For from the 7 years, rest because this is a quantum and computer. IBM System 1 quantum computer with extracting calculations that will take a standard digital computer years. Today in Germany, the first IBM System 1 in Europe will be presented on the computer system. China and the US have been working on quantum computers for years. Now Europe hopes to catch. Within a few years, we hope this. That's IBM's System 1 quantum computer with extracting calculations that would take a standard digital computer years. Today in Germany, the first IBM System 1 in Europe will be presented to the public in Cisco. China and the US have been working on quantum computers for years. Now Europe hopes to capture 10 German companies have teamed up in a joint initiative called QTAC, including BMW, Siemens and Bosch, to develop applications for the computer. IBM System 1 will run those applications. Well, for more or less grim MDW's Christy Classen, who can certainly fill us in on quantum computing. Good to have you with us, Christy. First of all, what are actually the chances for Germany and German companies to catch up when it comes to the industrial use of quantum computing? Yeah, good morning, Martha. So, of course, this is the ultimate goal with this whole initiative. Germany's research minister has said that the country wants to achieve technological sovereignty. But the real idea behind this is taking some of the ground that Germany has lost to the U.S., to China. These two countries are much farther ahead. In this realm, of course, are keen on maintaining their lead. They have a lot to gain by keeping other industrial countries dependent on their technology. Now, that being said, Germany is kind of a double threat in the sense that it has both a strong industrial
sphere, as well as a lot of really great research institutes right here at home. And what we're hoping to see, or what the country's hoping to see, is to kind of combine those to sort of even the playing field. And yeah, there's going to be a real concerted effort to do that. All right, exactly, to bring all that expertise of both sides together, because as you mentioned, when it comes to research and development, Germany is certainly one of the world leaders in quantum technology. And as far as I know, the government wants to invest even more. How much money are we talking about? Yeah, sure. So I mean, the government said they want to invest over €1 billion in this project, and that's just through 2025. So this is going to be quite a long process. So of course we're going to be talking about further investments going forward. And we have to remember that it's not just Germany involved. The EU is also a stakeholder. They have a lot to gain by having a quantum computing whiz in-house, so to speak. And of course, we haven't mentioned the corporate players yet. All these industrial leaders that you mentioned who's publicly committed to this technology, and we can expect them to be putting their money where their mouth is as well. What is the long-term goal there? Right, so maybe let's kind of dig in for a second on what's happening right now with this new initiative. So what the consortium as a client wants to do right now is identify possible use cases for this technology, and then also identify how algorithms could be developed to make simple industrial tasks possible. So what can we do with this and what's realistic? Once they determine that information will then be shared, on a public level, and then of course, regrouping, deciding how to go forward from here. In the very long term, we're talking about sort of changes to technology, to industry that are almost hard for us to understand from today's perspective. But in a general level, we're talking about increasing efficiency of transportation, of logistics. I mean, we saw this fiasco when the freight ship Eleanor got stuck into a canal. A quantum computer could help store that new route for those ships that all got lost there very quickly. We're talking about improving computer learning, making it easier for computers to understand speech, to see things. We're talking very long term here. However, so these are some ideas of what we're going to do many years down the road. Right, well, given all the challenges you're facing, I think it's time for quantum computing to really take off. Thank you so much. Thank you. Anyway, sorry. Let me go back to my presentation. এই কোর্সটা কি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং টোটাল ক্যারিয়ার মেকিং কোর্স ইন কিউসি স্টার্টিং ফ্রম লার্নিং ফ্রম দ্য ভেরি বেসিক কনসিডার তোমাদের হাই স্কুল লেভেল নলেজ আছে অন স্টেম কি বুঝো সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যাথ স্টেমে তোমাদের হাই স্কুল লেভেলের নলেজ আছে এটা ধরে নিয়ে হচ্ছে আমি এই কোর্সটা অফার করি till you land up with a job opportunity in quantum computing তোমার জব পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার সাথে থাকবো তোমাদের সবার সাথে থাকবো 73 জন বুয়েটিয়ান অলরেডি এই কোর্সটা করতেছে আমার আন্ডারে এবং ওরা শুরু করছে 15-20 দিন হয় ইনশাআল্লাহ ওরা সার্টিফিকেট পাবে ইনশাআল্লাহ যে সার্টিফিকেট একমাত্র বাংলাদেশে আমি পাইছিলাম এই সার্টিফিকেট সবাই যাতে পায় সেটাই হচ্ছে আমার চেষ্টা আচ্ছা কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে কি করা যায় যেমন ধরো পৃথিবীর সব সিকিউরিটি সিস্টেম কিসের উপর বেস করা বলো তো একটা লার্জ নাম্বার প্রাইম ফ্যাক্টর বের করা রাইট লার্জ একটা নাম্বার এই যে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যাও হ্যাঁ তারপরে যে ব্লকচেইন এই যে বিটকয়েন এগুলো কিসের উপর বেস করা বলো একটা লার্জ একটা নাম্বার দেয় ওই নাম্বারের প্রাইম ফ্যাক্টর যদি বের করতে পারো তাহলে কিন্তু সিকিউরিটি হ্যাক করা সম্ভব রাইট এটা জানো তো এটা জানো সবাই হ্যাঁ আচ্ছা পিটার শোর ভদ্রলোক এমআইটির একজন প্রফেসর উনি একটা অ্যালগরিদম তৈরি করছেন এটা হচ্ছে ক্রাউন জুয়েল অফ কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বলা হয় এই অ্যালগরিদম দিয়ে এইটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বের করে ফেলা যায় যে কোনো একটা প্রাইম নাম্বার দাও যে কোনো একটা বড় নাম্বার দাও এটার প্রাইম ফ্যাক্টর কি সেটা বের করে দেওয়া যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে ফাস্টেস্ট সুপার কম্পিউটারও বিলিয়ন্স ইয়ার্সও বের করতে পারবে না বিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স যদি তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে ফাস্টেস্ট সুপার কম্পিউটারকে বলো যে আমি একটা নাম্বার দিচ্ছি এটার প্রাইম ফ্যাক্টরগুলো বের করে দাও ও বিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স নেবে তারপরে বের করতে পারবে না কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বের করে ফেলা যায় এইটাই বলে সোর্স অ্যালগরিদম
কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিন্তু আছে 1000 কিউবিটের কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিন্তু আইবিএম তৈরি করছে 1000 কিউবিট 2000 কিউবিট 1 মিলিয়ন কিউবিটও আসবে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই। কিন্তু কথা হচ্ছে অ্যালগরিদম দরকার আমাদের। তারপরে এই সোর্সাইম এই অ্যালগরিদম তৈরি করার কারণে এটাকে বলা হয় ক্রাউন জুয়েল অফ কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। ক্রাউন জুয়েল ইন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, যে 1 সেকেন্ডের মধ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ওই প্রাইম ফ্যাক্টরগুলো বের করে দিবে, প্রাইম নাম্বার ফ্যাক্টরগুলো বের করে দিবে যে কোনো লার্জ নাম্বারের। হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি ব্লকচেইন এবং সিকিউরিটি সিস্টেমের 14টা বেজে গেছে, রাইট? বেসিক্যালি কোয়ান্টাম সিকিউরিটি সিস্টেম আসবে নতুন। কোয়ান্টাম সিকিউরিটি সিস্টেম অলরেডি ডেভেলপ হচ্ছে। কোয়ান্টাম সিকিউরিটি সিস্টেম আসলে তখন হচ্ছে আমরা 100% সিকিউর থাকতে পারবো। এছাড়া হচ্ছে ধরো তোমাদের কাছে একটা আনসর্টেড ডেটাবেস দিল কেউ, যে কোনো একজন একটা আনসর্টেড ডেটাবেস নিয়ে ওখান থেকে ধরো n নাম্বার অফ এন্ট্রি আছে ডেটাবেসে। হ্যাঁ, এখন তোমার ও অফ n কি, ও মানে যে কোনো একটা এন্ট্রি খুঁজে বের করার বিগ ও নোটেশন কি বলো? বিগ ও নোটেশন বুঝো? বিগ ও নোটেশন অর্ডার অফ পড়ো নাই? বিগ ও নোটেশন, বিগ ও নোটেশন কি বলো? এনটা এন্ট্রি আছে, এনটা এন্ট্রি থেকে তোমার যে কোনো একটা এন্ট্রি খুঁজে বের করার আনসর্টেড ডেটাবেস। হ্যাঁ, যে কোনো একটা এন্ট্রি খুঁজে বের করার বিগ ও নোটেশন কি বলো? পোস্ট কেস ও অফ এন। ও অফ এন, রাইট? কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে গ্রোভার ভদ্রলোক একটা ভদ্রলোক আছে, গ্রোভার সার্চ রুট ওভার এন সমান মধ্যে রুট ওভার এন, চিন্তা করছো? রুট ওভার এন, এন এর জায়গায় রুট ওভার এন চলে আসছে, ও অফ রুট ওভার এন। চিন্তা করো কোয়ান্টাম কম্পিউটার কি পরিমাণ ইজি করে দিচ্ছে সবকিছু। তারপর হচ্ছে ইট হ্যাজ মেনি অ্যাসপেক্ট ইন মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং কিন্তু হিউজ। মেশিন লার্নিং এবং এআই, এটা নিয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটার একটা স্পেশাল একটা ফিল্ডই আছে, মেশিন লার্নিং এবং এআই। তোমাদের এখন ইন্টারেস্ট বেশি না মেশিন লার্নিং এর প্রতি, এআই এর প্রতি, রাইট? মেশিন লার্নিং এবং এআই নিয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর একটা স্পেশাল ফিল্ড আছে। কেমিস্ট্রি, ক্রিপ্টোগ্রাফি, মেডিসিন, এগ্রিকালচার, বায়োলজি, ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স। এই যে প্রথমে মহিলা কিছু এনজাইম দেখালো না, ওই যে কিছু ইলেকট্রন। বেসিক্যালি আমরা ড্রাগ এখন ঠিক মতো ডেভেলপ করতে পারছি না, কারণ ড্রাগের মলিকুলগুলো আমরা এখন সিমুলেট করতে পারছি না আমাদের কম্পিউটারে, রাইট? কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার কিন্তু 100% সিমুলেশন সম্ভব। ওই যে ইলেকট্রন যে প্রপোর্শন, যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, এগুলা কিন্তু নর্মাল কম্পিউটার কিন্তু হ্যান্ডেল করতে পারে। এটার জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটার দরকার। এনিওয়ে, আমার সম্পর্কে তো সেলিম বলছেই, তারপরেও একটু দেখো। আচ্ছা, সরি, আমি একটা ভিডিও প্লে করি, ভিডিওর মাঝখানে কথা বলবো। হ্যাঁ, Dear beautiful minds of ours, I have the best news of the future to be shared with you. End-to-end quantum computing functional basic course is here for you. Our honourable treasurer, Professor Dr. Iffat Jahan is here with us. Dear beautiful minds of ours, I have the best news of the future to be shared with you. End-to-end quantum computing functional basic course is here for you. See, this is one of the thousands articles which are online demonstrating why quantum computing is considered a career quantum leap. Here reasons are: quantum computing is moving from tech lab to mainstream commercial use. Rapid surge in quantum investment, rise of the qubits, number of the qubits. As well as this is the stat for IBM, one of the largest quantum computing employers. So basically these are the figures for 2020. And 2021 and 2022, the figures have been double and triple. Who is? আচ্ছা, এখানে একটু বলি, সেটা হলো দেখছো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জবের কি পরিমাণ ডিমান্ড। কারণ হচ্ছে লোকজন অনেক কম, কারণ হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কি সেটা সবাই বুঝে না। আমি প্রথম 2021-এ বুঝতে গেছিলাম, আমার মাথার উপর যে সবকিছু চলে যাচ্ছে। 2021-এ আমার অনেক ফরচুনেট যে MIT-র একটা ভিডিও সিরিজ আমি পাইছিলাম ফর হাই স্কুল স্টুডেন্টদের জন্য ডেভেলপ করা।
ওইটা দেখার পরে আমি কিছুটা বুঝতে পারছি, আদারওয়াইজ সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। গুগলি, পুরা গুগলি, আমি একটা কথা বলতেছিলাম, পুরা গুগলির মতো। হ্যাঁ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট একটা সাবজেক্ট, বাট এটাকে ইজি করার জন্য হচ্ছে আমি আজকে এখানে আসছি। এনিওয়ে, বেসিক্যালি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর কিন্তু প্রচুর জব অপরচুনিটি। দেখছো আইবিএম এর ফিগারগুলো দেখছো, 70 জন প্লাস ইন্টার্ন নিচ্ছে 2020-এ, 2021-এ এবং 22-এ এই সংখ্যা ডাবল এবং ট্রিপল হয়েছে। 28 জন ম্যানেজার, 51 মেন্টরস। তুমি যদি সার্টিফিকেটটা পাও তাহলে তোমার আইবিএম H1 ভিসা প্রসেস করে তোমাকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাবে ডেফিনেটলি। আইবিএম তোমার H1 ভিসা প্রসেস করে তোমাকে পেইড ইন্টার্নশিপ, এটা কিন্তু ফ্রি না, ইন্টার্নশিপ কিন্তু ফ্রি না, পেইড ইন্টার্নশিপ। ওকে, এনিওয়ে, also is in business and for 2020 and 2021 and 2022 the figures have been double and triple. Who is being, that is Mustafa Sattar Anonto AkA-Lidu. Since 1999, Anonto is in business and very well known to the poet community. For others in poet community, here is his senior citizen to understand about him. Anonto, founder, chairman, finance school limited. IBM ESA, NSP, SPF is exclusive business partner for all IBM software products or services. Visiting faculty member, Master University, Malaysia. Founder, Director General, CEO, Import Limited. Russia, founder, CEO, Import Limited. Bangladesh and Import MSD in Malaysia. Also, I was one of the youngest directors of business. Also, co-convener to a AQI project, mobile services for all in Bangladesh at Prime Minister Office. In terms of QC, who is Anonto? He is the 47th piece on this earth, meaning to say, till then only 46 people excluding him have been able to earn this certificate. So far, he is the only Bangladeshi to achieve this certificate, and so far the total number of certificate earners is not more than 100. Also to note here that he is the exclusive evangelist and VP for IBM for its entire software portfolio for South Asia, and he has very good relationship with the top software management of IBM global. Also referring to the pics on the side, thanks to IBM for giving me this honor. Indeed, I am really honored. I need to say coming in from IBM on the IBM official PPT, that is quite amazing, right? By the grace of Almighty Allah, he has been able to achieve the teacher badge for his contribution to the largest quantum related stock exchange site, US site, that is quantumcomputing.stockexchange.com. Quantum is tough, even for Einstein. I first came across the quantum computing index back to 2021, mid-July, and everything was going above my head. I just couldn't grasp anything. Also, I must say, Einstein himself termed entanglement as spooky action at distance, as it seems so eager to him to digest it, because it contradicts with the theory of relativity that information can pass even faster than the speed of light. With right conceptual guidance, QC became easier for me. Then during that time, while I was studying utterly, I came across a mind-blowing program called Quantum Computing for High School Students by MIT Professional that is sponsored by IBM, and it totally changed my view about it. And trusting me, the right conception is everything. It took me very smoothly from 0 feet, the even distance what is 9,010 initially, to the highest possible peak of QC, complex future algorithm finance. In no time at all, and trust to me, I did pass the certification of IBM only within 2 weeks of effort of mine. I will give this 72 hours of video lecture to all my course mates, which is written or unlisted by the owner of the conference. After completing these videos, then I will guide you guys through the certification exam preparation closely. After achieving the certificate, I will guide you closely to your dream jobs as well as future higher studies. আচ্ছা, এখানে একটু বলি, সেটা হলো এমআইটির এই লেকচারটা পাওয়ার পর বেসিক্যালি আমার কনসেপশনটা ক্লিয়ার হয়েছে। 72 ঘন্টার লেকচার, 72 মানে 80 ঘন্টার মতো অলমোস্ট। 80 ঘন্টার এই লেকচারটা দেখার পর এটা 24টা লেকচার, 24টা ল্যাব, বুঝছো? এটা কিন্তু এমআইটি প্রফেশনালদের যে তৈরি করা হয়েছে। আমির কারামুলো, এ হচ্ছে ইরানিয়ান অরিজিন বাট আমেরিকাতে সেটেলড। এমআইটির উইন্টার সেশনে সে হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস নেয়, বুঝছো? এনিওয়ে, এর সাথে আরেকজন আছে ফ্রান্সিসকো। এনিওয়ে, সো বেসিক্যালি এরা হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর একটা বেসিক তৈরি করে দিচ্ছে আমাকে। হোয়াট ইজ সাইড কজ এন্ড
হোয়াট ইজ সাইন কনসালটেন্ট ইভেন সেটাও ডিসকাস করছে, চিন্তা করছো ব্যাপারটা। হোয়াট ইজ সাইন কনসালটেন্ট কোন ক্লাসের সাবজেক্ট বলো, ক্লাস 9 রাইট, ক্লাস 8-9 এর সাবজেক্ট হোয়াট ইজ সাইন কনসালটেন্ট। এইটা এই ডিসকাশনটাও করছে সে, তারা বেসিক্যালি ওই সাইন কনস্ট্যান্ট থেকে ওখান থেকে আমাকে নিয়ে গেছে হচ্ছে 0 ফিট থেকে 40,000 ফিটে খুব স্মুথলি নিয়ে গেছে। এবং এটা যে কোনো কেউ বুঝবে, এটা হাই স্কুলের থেকে পাস করা যে কোনো স্টুডেন্ট এই লেকচারগুলো বুঝবে। বেসিক্যালি এই লেকচারগুলো হচ্ছে আমি এগুলো আনলিস্টেড, এটা কিন্তু হিডেন লেকচারগুলো। হ্যাঁ, এই লেকচারগুলো ডেফিনেটলি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যদি তোমরা আমার কোর্সে নোট করো। এনিওয়ে, আচ্ছা আমি মনে হয় একটা ভিডিও চালাই, তাহলে বুঝতে পারবা যে কত ইজি এটা। When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for years. But now, I'm writing. Really looking forward to being able to bring this to you over the next year of the course. এটা হচ্ছে একটা লেকচার। So first of all, we're going to talk about the bread and butter for the signposts and tabs. Now, even if you are familiar with these in the context of the high school math classes, we're going to take a little bit of a different spin on this and introduce it in a way that really emphasizes how these topics are used within quantum computing. Second, we'll talk about radians, so the measure of angles and how they compare to degrees. Very, very similar ideas to degrees, so will also be. এখনো ডেভেলপ হচ্ছে অ্যালগরিদম, রাইট? সি বেসিক্যালি এইটার হিউজনেসের কোনো শেষ নাই। এটা কিন্তু লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, অ্যাপ্লাইড ম্যাথ, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স সব এবং কেমিস্ট্রি সব কিছুর একটা মিশ্রণ। হ্যাঁ, রাইট? সি বেসিক্যালি এখান থেকে সার্টিফিকেশন এক্সামে কি পড়াশোনা করতে হবে, কতটুকু পড়তে হবে সেটাই ম্যাক্সিমাম লোক জানে না। এই কারণে কিন্তু সার্টিফিকেট নাম্বার অফ এত কম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে 100% গাইড করবো যে ওই যে বলে না সাজেশন লাগবে, কিন্তু পরীক্ষার জন্য সাজেশন দিব যে এখান থেকে এই পর্যন্ত পড়লেই হবে। তোমার মনে করো 100টা চ্যাপ্টার আছে, 100টা চ্যাপ্টার তোমার পড়া দরকার নেই, তোমার পড়া দরকার 2টা চ্যাপ্টার, কারণ সার্টিফিকেশন এক্সামে ওই 2টা চ্যাপ্টারের উপর কোশ্চেন হয়, রাইট? ইউ আন্ডারস্টুড? সি বেসিক্যালি সার্টিফিকেট লোকজন পায় না কেন? বেসিক্যালি ওই সাজেশন নাই কারো কাছে, বুঝছো? এনিওয়ে, objective of this course, considering that you have high school knowledge on the STEM, still you land up with a job opportunity in quantum computing. To make you achieve the so-called and only certification on this planet to evaluate someone's quantum skills, that is IBM certified application developer quantum computation using Qiskit version 0.2. Also complete guideline to make you an IBM quantum ambassador. It implies Qiskit advocate to be able to enjoy the ultimate facility of becoming a distinguished member of IBM Quantum. To make you and guide you through the IBM Quantum internship as well as regular job opportunities, as well as other job opportunities, as well as the right person at IBM with their contact. If you can achieve this certificate of IBM, then what will definitely happen? If you are unrelated student, then your paid internship is confirmed at IBM. Even they will process your H1 visa as the lead for me as per their feedback. Also, this paid internship will eventually lead you to your confirmed job at IBM. Also, for others, please do note that this certificate is kind of the password for your dream job in future. As per IBM Iffat, it is evident. Also, IBM is the largest employer for future. And question, is it more? So the advance fee is $199, but technically my course is even more than free. For $199, I am giving you a 100% free voucher on the IBM certification exam, which is up to $200 cost. In fact, you are getting a 1 year profit already by this voucher, plus my entire course and manual free of cost. What more you can expect? Also, more than 61 coordinators is practicing this course under me from different regions of the globe, mainly from USA, Europe, Middle East, and representatives from Bangladesh. And this is a sample screenshot of the email received by one of the participants.
You have beautiful minds of power. ব্যাপারটা বুঝছো? 199 ইউএস ডলার হচ্ছে আমার অ্যাডভান্স ফি, কিন্তু আমি তোমাদেরকে 200 ইউএস ডলার সমপরিমাণ ভাউচার দিয়ে দিব। $1 তোমার লাভ হবে, $1 তোমার লাভ হবে, প্লাস তুমি সার্টিফিকেশন এক্সামটা ফ্রি দিতে পারছো। ভাউচার অ্যাপ্লাই করে ফ্রি। এই যে ভাউচারটা চেহারা দেখো, এই যে ইমেলটা দেখছো, ইমেলের মধ্যে কিন্তু ভাউচার আছে। ওই যে ক্যালিফোর্নিয়া ইমেলটা করছে, রাইট? এই যে ভাউচার নাম্বার, এই যে ভাউচার কোড অ্যাপ্লাই করলে তোমার 200 ইউএস ডলার তুমি ওয়েব পেয়ে যাবা। সো 199 ইউএস ডলার আমি দিচ্ছি, কিন্তু তোমাকে 200 ইউএস ডলার ফেরত দিচ্ছি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, প্লাস আমার পুরো কোর্স এবং আমার যত ম্যান আওয়ার সব ফ্রি, রাইট? ইউ আন্ডারস্টুড? $1 তোমার লাভ হচ্ছে উল্টা। Anyway, see, basically I want you guys to believe in yourself. Basically এটা এমন কোনো কঠিন কিছু না যে তুমি পারবা না, কারণ তোমার এইচএসসি লেভেলের যদি নলেজ থাকে তাইলেই হবে। তোমার এই যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছো, এতদিন ধরে পড়ছো, এই কম্পিউটার সায়েন্সের কোনো নলেজও লাগবে না। বেসিক্যালি আমি কিন্তু একটা ইন্টারমিডিয়েট পাস ছেলেকে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ, যদি আমি চেষ্টা করি, এবং ছেলেটা যদি সিরিয়াসলি থাকে, সিরিয়াস হতে হবে। 72 ঘন্টা ভিডিও আমি 2 সপ্তাহের মধ্যে দেখছি, এবং আমি হ্যাভ ইউ সিন দ্য মুভি আ বিউটিফুল মাইন্ড? আ বিউটিফুল মাইন্ড তো দেখছে এই রুমে? আ বিউটিফুল মাইন্ড, হ্যাঁ, দ্য বিউটিফুল মাইন্ডে একটা জায়গায় রাসেল প্রো ওদের খাবারের কথা বলে যায়, হোয়াট ইজ ফুড, হোয়াট ইজ ফুড। এত পড়াশোনা করতেছিল যে হোয়াট ইজ ফুড ভুলে যায়। আমি কিন্তু ফুড ভুলে গেছিলাম 2 সপ্তাহ, এত মজা পাইছিলাম। আমার 2 ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করছে আব্বার কি হয়েছে, এই 44 বছর বয়সে এসে আব্বার 3টা মোটা মোটা খাতা লিখে শেষ করে ফেলছে 2 সপ্তাহে, 3টা মোটা মোটা খাতা লিখে শেষ করে ফেলছে, 3টা মোটা মোটা খাতা লিখে শেষ করে ফেলছে 2 সপ্তাহে, এবং এত মজা পাইছিলাম, ট্রাস্ট টু মি, আই ফরগট হোয়াট ইজ ফুড। আমি খাবার খেতে যে হবে এটা ভুলে গেছিলাম, এত মজা পাইছিলাম। এবং ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ মজা ইন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। You will definitely have this kind of মজা। এত মজার সাবজেক্ট, এত আমি কিভাবে বুঝে, I don't have the language to say, trust me, এত মজার সাবজেক্ট। Anyway, so basically I want to show you guys, Aravind Krishna হচ্ছে আমার WhatsApp buddy। Aravind Krishna কে জানো? IBM এর চেয়ারম্যান এন্ড সিইও। Anyway, that doesn't mean যে উনি হচ্ছেন তোমার জবের জন্য সুপারিশ করবে, that doesn't mean that, doesn't at all mean that. Basically IBM 100% process oriented company। হ্যাঁ, তোমার যদি সার্টিফিকেট থাকে ডেফিনেটলি তোমার জব হবে IBM এ, এটা আমি লিখে দিতে পারি, এটা আমি গ্যারান্টির সাথে বলতে পারি। if you get the certificate you will get a job at IBM definitely ইনশাআল্লাহ। এখানে আরবিন কৃষ্ণ লাগবে না, ক্যাবিনেট বন্ড লাগবে না, কাউকে লাগবে না। You understood? IBM এ কোনো রকম ব্যাকডোর কোনো কিছু চলে না, কোনো সুপারিশ চলে না, 100% process oriented company। Anyway, if you want to register, please do kindly WhatsApp me. You have my WhatsApp number, right? Or message me on Facebook maybe, or LinkedIn. Anyway, আমার মনে হয় আমি কিছুটা বুঝাতে পেরেছি, right? What is quantum computing and what is the essence of this course, right? So how many of you will be registered for my course? Please do kindly raise your hand. Who will register for my course? Please raise your hand. Dujon, Tinjon. Please do kindly believe in yourself. Please, trust me. Trust me. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. Please, believe in yourself. Intermediate pass একটা ছেলে পারবে, so তুমিও পারবা। Definitely. Anyway, thanks. For your fascinating speech and presentation.
I'm pleased to announce that we have with us our honourable President of Jahan now. And also, I was mentioned earlier, we have with us Dewan Shahriar Shawon Sr. He is Regional Lecturer of the Department. Now I would like to invite our CSE head, Mustafa Hasan, to deliver his speech. Thank you. Okay, so our President ma'am will deliver her speech at this time. Thank you. বানান করে করতে হবে আমার। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের যারা উদ্যোগী আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি এখানে বসে মুস্তাফা সত্তার সাহেবের কথা শুনে, যে এটা একটা স্পেশালাইজেশন কোর্সের মতো কম্পিউটার ভিত্তিক, যেটা তোমরা বা আমরা এখন যেভাবে কম্পিউটার ইউজ করি এটা তার চাইতেও অ্যাডভান্স সম্ভবত। আর একটা কথা শুনে আমার যেমন ভালো লাগলো ভয়ও লাগলো, সেটা হলো আমাদের হাসান তামিনানে বলছিল যে এটা করলে বা এটা সম্পর্কে জানতে পারলে আমরা স্পেসকে অনেক ভালোভাবে দেখতে পারবো। স্পেসকে দেখতে গিয়ে যদি আমরা এলিয়ানদেরকে দেখি তখন কি আমাদের মনে শক্তিটা এরকম থাকবে কিনা যে আসলেই আছে ওখানে প্রাণের সংসার আছে। এনিওয়ে তারপরে আমি বলবো যে আবারও বলছি যে আমার মাথার উপর দিয়ে টোটালি চলে গেছে, কিন্তু যেটুকু আমি রিয়েলাইজ করেছি যে এখান থেকে একটা ভালো জিনিস নিশ্চয়ই আমাদের ছেলেমেয়েরা গ্রহণ করতে পারবে, করলে তারা বাইরে আরো ভালোভাবে গবেষণা করা হোক বা যেটা ইউজ করতে পারবে। আমার মুস্তাফা সত্তার সাহেবের কাছে আবারও নিবেদন থাকছে যে ওনার যে নিজের যে স্পেশালিটি সেটা যেন উনি আমাদের সাথে এক্সচেঞ্জ করেন বলবো না, উনি এটা আমাদেরকে প্রদান করেন এবং যতটুকু সম্ভব আমরা তোমরা যেন ওনার কাছ থেকে জ্ঞানগুলো নিয়ে নিতে পারো, যেটা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে আরো উন্নত করবে। টেকনোলজিতে আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশকে পা রেখেছি সেটা আরো যেন উন্নত হয়। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ। Thank you, ma'am, for your kind and encouraging words. Now I would like to invite our CSE head to deliver his speech. বললো যে ওনার মাথার উপর দিয়ে সব গেছে, তোমরা হাত তোলো তো কয়জনের মাথার উপর দিয়ে গেছে? সব তো সব কেউ কেউ বুঝছো, এটা আমারও বুঝাই দিও, ঠিক আছে? আমারও মাথার উপর দিয়ে গেছে, ঠিক আছে? কিন্তু একটা আসার কথা হচ্ছে, আসার কথা কি আমাদের keynote speaker উনি বলেছেন যে না বড় আমি তোমাদের শিখায় দিব। আসার কথা হচ্ছে যে উনি আমাদেরকে ভরসা দিয়েছেন, even it is like of complicated things of somehow, but still he is confident enough that উনি মানে ভরসা দিচ্ছেন চাইলে আমরা পারবো। তো এখন আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি যে ওনার কোর্স অথবা এটা করো অথবা না করো, কিন্তু আগে ফার্স্ট একটু এক্সপ্লোর করো এবং এক্সপ্লোর করে আসলে দেখো। এটাই আসলে আমার যখন আমরা আসলে এই চান্সটা পেয়েছি যে কেউ একজন আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটিং নিয়ে বলবেন, তখন আমার মাথায় এসেছে আমি যেমন জানি না, হ্যাঁ, এই আজকে যে তোমরা শোনার পরে সবার আগ্রহ আমি শিওর অনেকটা এসেছে, রাইট? এটার এত মানে it will change the face of the art. If it is coming the way it's coming, it will change the face of the art. It will be huge. So এটার জন্য আমাদেরকে আসলে প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। ইটস কম্পিটিটর ফর আস এজ ওয়েল। আমরা যেরকম 1-0 technology, we are so much deep knowledge we have, but it is something superposition somewhere we are, because it's not 1 and 0, something different. So আমাদের আসলে we have to learn about it a lot, এবং আমি রিকমেন্ড করবো, অত্যন্ত মানে পজিটিভলি রিকমেন্ড করবো ওনার কোর্সটা যদি তোমরা করতে চাও অবশ্যই করো। এটা একটা সার্টিফিকেশন ইজ অলওয়েজ গ্রেট ফর এনিথিং। আমাদের যদি সামনে যেতে হয় বিদেশে যে কোনো কিছু করতে হলে সার্টিফিকেশন ইজ সুপার ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান সামটাইমস ডিগ্রি। ডিগ্রি ক্যান বি
মানে সার্টিফিকেশন দে লাইক আ লট। এখন এইটাতে তোমরা তো জানো যে আমাদের নর্মাল কম্পিউটারেরও মোটামুটি IBM ওয়াজ দ্য লিডার, রাইট? আমাদের আর্কিটেকচার ডেভেলপমেন্টে আমাদের যে নর্মাল আমরা যে কনভেনশনাল কম্পিউটিং সিস্টেম আছে, এবং তারা এখন লিড দিচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এ, তারা এটা এস্টাবলিশ করে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের IBM এর সাথে থাকতে হবে, IBM এর দেখি ফলো আপ করে আমাদেরকে আসলে উই হ্যাভ টু বি ইন চার্জ অফ টু বি ট্রেন্ডিং। ঠিক আছে, সো আমি সবাইকে এইটাই অনুরোধ করবো যে তোমরা আজকে শুনে তো শিওর ইন্সপায়ার্ড হয়েছো এবং বুঝেছো অ্যাটলিস্ট কি করতে পারি, কি স্কেলে ইট ক্যান বি স্কেলড আপ, রাইট? সো প্লিজ ইনভলভ ইয়োরসেলফ লিটল বিট মোর অন দিস থিংস অ্যান্ড এগুলো একটু শিখো। এবং তাদের নাম্বার আছেন, এবং অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে ইন্সপায়ার করার জন্য এই একটা নতুন বিষয় নিয়ে। সো আমি সেটা বলে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, sir, for your valuable speech. Finally, I would like to invite Mr. Dewan Shahriar Shawon Sr, senior lecturer, to present his concluding remarks. Thank you. আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান বক্তা আমাদের মুস্তাফা সাত্তার সাহেব, উনি কিন্তু আমাদের বড় ভাই, আমি স্কুলের বড় ভাই, আমাদের সম্মানিত এবং ডিপার্টমেন্ট এবং আমার প্রান্তীয় ছাত্রছাত্রীরা আছে। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমিও স্যারের মতো বলবো যে আসলে অনেক কিছু মাথার উপর দিয়ে গেছে, প্রায় ম্যাক্সিমাম। যদিও আমি বাসায় একটু দিক করার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে ব্যাপারটা কি, তো অনেক কিছুই বুঝি নাই। আবার আজকে ওনার কথাতে অনেক কিছু বুঝলাম, যেগুলো বুঝলাম সেগুলো স্যার বললেন যে আসলে বাইনারি ওয়ার্ল্ড থেকে আমরা আসলে বলে যেটা আমাদের মেটাফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সোফার আমাদের তাই মনে হয়েছে। তো একটা বিষয় আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে, যেমন ধরেন যে আমরা অনেকেই হয়তো জানি, আমি কিন্তু জানি আমরা ম্যাট্রিক্স দেখছিলেন, সিনেমা ম্যাট্রিক্স, তো দেখার পরে কি অনেকে বুঝতে পারছিলেন ম্যাট্রিক্সটা কেমন কি আসলে ব্যাপারটা, নিয়েও যখন সিস্টেমে ওয়ান হয়ে যায় এটা বুঝতে পারছিলেন, তখন অনেক সময় লাগছে, তাই না? বুঝতে একটু সময় লাগছে আসলে। এই ধরনের ক্লাসিক জিনিসগুলো যেগুলো ব্রেক থ্রু করেন একটু নতুন ডাইমেনশনে একটু সময় লাগে, কিন্তু আসলে একটা সময় গিয়ে কিন্তু বোঝা যায়, বুঝতে হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বা কোয়ান্টাম যে আজকে কোয়ান্টাম কথা বললো, এটা আসলে কোয়ান্টাম লিপের মতো, আসলে একটু স্টার্টিং আস ইনটু এ নিউ এরা। টেকনোলজি ইজ চেঞ্জিং ভেরি ফাস্ট। আসলে আমি জানতাম যে ভেরি ফাস্ট, আসলে এখন মনে হচ্ছে যে এক্সপোনেনশিয়ালি না, আর বেশি বোধহয় ফাস্ট, তাই না? একটু বোধহয় আসলে আমাদের সিকিউরিটি একটা বিশাল ব্যাপার, সিকিউরিটি একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমরা হয়তো অনেকে জানি না যে আমাদের দেশে কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরের সিকিউরিটিতে অনেক ধরনের ফল্ট আছে, এবং আমরা প্রায়ই শুনি বিভিন্ন রকম স্ক্যামের কথা, শুনি না? এরকম স্ক্যামগুলো আমাদের হয়। তো এখন যদি কোয়ান্টাম কম্পিউটার যদি এখন বাংলাদেশে কারোর হাতে পড়ে, কিংবা ধরেন যে কোনো অপরাধীর হাতে পড়ে, তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যেটা অনন্ত ভাই বললেন না? তো আমাদেরকে একটু বড় ইফ ইট কামস ইন দ্য মার্কেট, আমাদের যে কিন্তু হাতে জাম্প ইনটু ইট, রাইট? আমাদেরকে যেতেই হবে, আমাদেরকে শিখতেই হবে, বাধ্য হইতে হবে। তো যারা কিনা প্রথমে এটা সম্বন্ধে জানবে তারা কিন্তু প্লাস থাকবে, তাই না? এটা একটা বিশাল সুযোগ। আর সবথেকে মজার হচ্ছে যে ইউ আর ভেরি ফরচুনেট টু নো ইট। এই টার্মটা তো অনেকে জানে না, যেটা বলবো। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা অনেক ফরচুনেট যারা আপনারা জানতে পেরেছেন। কোর্স করাটা হচ্ছে পরের ব্যাপার, এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু আমি একটা অনুরোধ করবো স্যারের মতো, যে আমাদের হাসান স্যারের মতো আমি বলবো যে প্লিজ একটু এটা নিয়ে পড়াশোনা করেন, জানেন, জানতে তো সমস্যা নেই, তাই না? জানলে এটা হবে, হয়তো আজকে না হলে কালকে, কাল না হলে পরশু কারো আগ্রহ হতে পারে, কেউ অ্যাটেন্ড দিতে পারে, হয়তো বা উনি 47 রাইট? তো হয়তো বা আপনারা আমাদের দেশে হয়তো আরো নাম্বার অ্যাড হবে IBM সার্টিফিকেট, তাই না? এটা একটা ভালো ব্যাপার আমাদের তাই মনে হয়। আমি জানি যে এখানে আজকে CSE এবং EEE ছাড়াও আমি বোধহয় টেক্সটাইলকেও বলেছিলাম, টেক্সটাইলও বোধহয় অনেকে আছে। তো আপনারাও হতাশ হবেন না, দেখেন তো এটা আসলে সবার জন্য। হ্যাঁ, উপস্থিত থাকলে জানা যায়। আমরা অনেকেই দেখি যে অনেকেই সেমিনারগুলোতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটু উঁকি মারবে মাঝে মাঝে, কি হচ্ছে না হচ্ছে, জানলে আপনাদের জন্য সুবিধা। আমি জানি যে ওর টেক্সটাইল থেকে একটা ছেলে বোধহয় এবার CSE-তে টার্ম করছে, আমি এটাও শুনেছি। তো অনেকেই আছে যে টেক্সটাইলে পড়তেছে, কিন্তু আসলে টেকনোলজি এইসব দিকগুলো একটু এক্সপ্লোর করতে চায়। আর টেক্সটাইল কিন্তু খালি টেক্সটাইল না, খালি ফ্যাব্রিক্স না, তাই না? এটা কিন্তু টেকনোলজি মানে ইনভলভ।
তো টেক্সটাইলকেও বলবো যে আপনারা এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল সেক্টরগুলোতে টুপি টুপি মারবেন, দেখার চেষ্টা করবেন। তো এতটুকুই আমি সবাইকে আবারও বলছি, ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবং অনন্ত ভাই উনি এসছেন, আমরা আসলে খুব গ্রেটফুল টু হিম, আমরা একটা তালির মাধ্যমে তাকে আবার সরি আমি আবার ব্যাক করলাম। বেসিক্যালি একটা জিনিস দেখাতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে আইবিএম কোয়ান্টাম কম্পিউটার এখন মুড়ির মতো করে ফেলছে। মুড়ি, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? মুড়ির মতো করে ফেলছে। আমি খুব ইয়ে ভাষা বলতেছি। এই যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার আইবিএম এখন অনলাইনে ক্লাউডে দিয়ে রাখছে। নট একটা না, 1000, 2000, 3000, 5000, 5000, অ্যাটলিস্ট 5000 আইবিএম এর কোয়ান্টাম কম্পিউটার এখন অনলাইনে আছে। আমি আমার জিমেইল দিয়ে ঢুকতেছি, দেখেন। এই যে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে আমি এখন ইচ্ছা মতো আমি আমার জব পাঠিয়ে দেবো। কোয়ান্টাম কম্পিউটারে, রিয়েল কোয়ান্টাম কম্পিউটারে আমি আমার জব পাঠাইতেছি। এই যে সেটআপের নাম, এই যে কোনটাতে রান করবো সে বলতেছে। এই যে আইবিএম কি আছে, এটা ওসিও, হ্যাঁ, অসলো, ম্যানিলা, হ্যাঁ, কুইটো, এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার, কিন্তু সবগুলোই। এই যে আইবিএম রিমা, আইবিএম আর্মম, হ্যাঁ, আইবিএম স্টেবিলাইজার, এগুলো সব কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার, হ্যাঁ। এবং আমি আমার জবটা পাঠিয়ে দিলে ও রান করে আমাকে রেজাল্ট সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিবে। চিন্তা করছেন কাহিনী? এই যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার জব দিয়েছিলাম, সে হচ্ছে 000 হচ্ছে 50% সময় পাইছে এবং অলমোস্ট 50% সময় 001 পাইছে, হ্যাঁ। 001 আর 010 পাইছে হচ্ছে অল্প সময়। এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টাম নয়েজ বলে, কোয়ান্টাম এরর। এগুলো হচ্ছে কিছু কোয়ান্টাম নয়েজ থাকে অলওয়েজ, এগুলোকে ইগনোর করতে হয়। বেসিক্যালি আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি, আইবিএম জিনিসটা কত ইজি করে দিয়েছে। বাসায় বসে বসে আপনি কোয়ান্টাম কম্পিউটার জব বানাইতেছেন, সেই জব আবার আপনার কাছে ফেরত আসছে। ক্যান ইউ ইমাজিন? নাইলে আগে বিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ করে ল্যাব তৈরি করতো, ল্যাবের মধ্যে গিয়ে লোকজনকে পড়াশোনা করতে হতো বা এই রান করতে হতো এই প্রোগ্রামগুলো, রাইট? ল্যাব লাগতো। এখন ল্যাব বিলিয়ন ইউএস ডলারের ল্যাব দরকার নেই। আপনি আপনার বাসায় বসে কোয়ান্টাম কম্পিউটার জব পাঠাইতেছেন, কোয়ান্টাম কম্পিউটার জব কমপ্লিট করে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছেন। কত মজা, কত এক্সাইটিং একটা সময় আছে। আমরা চিন্তা করছেন, আগে হচ্ছে এমআইটিতে বিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ করে ল্যাব তৈরি করছে। ল্যাব তৈরি করার পর প্রফেসর পিরাসো গিয়ে ওখানে হচ্ছে রান করতো ওই বিলিয়ন ইউএস ডলার কম্পিউটারের মধ্যে বসে। এখন হচ্ছে আপনি আপনার বাসায় বসে ফ্রি ইউ ক্যান অ্যাক্সেস কোয়ান্টাম কম্পিউটার। ক্যান ইউ ইমাজিন? এনিওয়ে, থ্যাঙ্কস। আমি বিজনেসের ব্যাপারে আমি আবার মাইক্রোফোনের সামনে এসেছি তোমাদেরকে জ্ঞান দিতে না বাবা, শুনতে বা বুঝতে। আমি বসে বসে যেগুলো আর একটু রিয়েলাইজ করলাম যে এখন যে কম্পিউটারগুলো আমরা ইউজ করি, এইটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের যেটা ব্যাপার হচ্ছে সেটা আরও অ্যাডভান্স টেকনোলজি। একটা দিন ছিল যখন আমরা অনেক বড় বড় কম্পিউটার নিয়ে কাজ করেছি, আর এখন তো সেটা এসে মুঠোফোনের ভেতর চলে এসছে। তো এটাও একটা হায়ার টেকনোলজি। নিশ্চয়ই একদিন এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে যেটা কথা হচ্ছে সেটাও হয়তো আমাদের খুব আয়ত্তের মধ্যেই চলে আসবে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা আমি বুঝেছি। আমি দ্বিতীয়বার ফিরে আসা আরেকটা কারণ, আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল একটা নির্দেশ দেওয়ার জন্য যে আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশে কিন্তু আবারও করোনা হানা দিয়েছে।
এবং একজন বোধহয় সম্ভবত মারা গেছে, প্রতিদিন বাড়ছে। তাই সবাইকে আমার অনুরোধ, আমরা যেন আজ থেকেই মাস্ক পরা শুরু করি, প্লিজ। ঠিক আছে? ম্যাডামের কথা আমি অক্ষর অক্ষরে পালন করে একটু করে দিচ্ছি। আমি বলি, আমার স্কুল ফ্রেন্ড অনেকদিন থেকে বলছিল, তো আমি সময় করতে পারিনি, সুযোগ করে আপনাদের জন্য এনেছি। আপনারা কত টাকা দিয়ে পড়বেন বা কি করবেন সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয়, আমাদের দেওয়ান স্যার বলেছে। আমি বিজনেসে যেটা বুঝি, আমরা যখন বিবিএ করি তারপরে প্রফেসর ডিগ্রি এমবিএ করতে হবে। এমবিএ করলে আমরা কর্পোরেট যে ম্যানেজমেন্টটা সেটা সম্পর্কে জানতে পারি। সেভাবে আপনার সিএসসি এবং পিপুলি স্টুডেন্ট যারা আছেন, ডিগ্রি করার পরে আপনার এডিশনাল এই ধরনের সার্টিফিকেশন না থাকলে আপনাকে কিভাবে আলাদা করা যায় যদি আপনার কাছে প্রফেশনাল কোনো ডিগ্রি না থাকে। সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার স্কুল লাইফের ফ্রেন্ড, সে কখনো সেকেন্ড হয় না আমাদের স্কুলে, আমরা কখনো তাকে সেকেন্ড করতে পারি। অনেক জিনিয়াস যেটা আমি অবশ্যই বলবো যে আপনাদের সাথে আরো উনি মিট করবেন, আপনারা ইনভাইট করলে উনি আরো আসবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আর ওনাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস, আপনাদের জন্য একটু উনি নিজের থেকে ব্যক্তিগত হবে থেকে আপনাদের রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করতে, এই জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।